Your Excellency, our President, our Deputy President, Mama Pastor Dorcas, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, mawaziri, governors wetu, waheshimiwa wabunge na waheshimiwa viongozi wa dini. Nimekaa hapa nikasikiza Bishop Wachira na kushukuru sana na kutolea kofia. Kila mara nilikuwa nikisoma ile masomo ya Mark, tulikuwa tunasoma kwa sababu Jesus ordered the storm to quell. But you brought the angle of going over there, which I had never noticed. Na vile umeeleza, even the doubting Thomases today will go home differently. Kwa sababu we can see a better tomorrow. Mheshimiwa Rais, leo nimekuja hapa Sagana for the second time. Safari yangu ya kwanza is a story not to remember. Safari yangu ya pili leo nimelishwa neno la Mungu, and I live here a very, very rejuvenated believer. Kwa sababu lisilowezekana na binadamu, kwa Mungu linawezekana. And that's how you became our president. The doubting Thomases, the naysayers, were all put to shame. Wakati ulienda Amerika, wakati ya campaign, ulituachia ushukani na Kindiki, Rigadi na Ichungwa. Tukakuja hapa Nyeri. Tukaenda village ingine, ule kijana rafiki yangu Kanini, nilikuwa wakati ule namuita Kanini Koru. Alikuwa ametuma akanywesha vijana pombe. Tulipofika huko, nikaachia Rigadi akakoroka kwa Kikuyu mpaka walevi wakaanza kusema, wapi Ruto? Wapi Ruto? Wapi Ruto? Jioni nikampigia Kanini nikamwambia, pesa zako zililiwa bure ndugu yangu. Mambo imebadilika. And it was like that everywhere. An unstoppable political storm. Even those who behaved like Canute, the king who thought he would order the tide to stop, were consumed by the tide. And today, they watch in disbelief as you reconstruct the country. All great leaders in the world don't inherit working economies and build any legacy. You build an economy that is in tatters, and when you leave it, even after your second term, people will be crying for more. And that will be your legacy. Yangu itakuwa mafupi hivyo. Jana nimekuwa kule Ingo. Watu wamesema nikikuona, na nimekuona, nikuambie kongole kwa kuteremusha bei ya mbolea kutoka shilingi 6,700 sasa iko 2,500. It can't be any better than that. And the Kenyan farmer, na watu wa mlima huu, nyinyi ni wakulima mashuhuri, they just want affordable inputs and an available market. Everything will be done. And you'll see, Your Excellency, as we go to the future, God is with you.
Mungu alifungua mbinguni, mvua yote kateremuka as you became the president. Sasa mkulima na jembe lake, hata wale wakisema maandamano, we know the epicenters of maandamano. They cannot dent the peace and tranquility of this country. And my kid brother Kindiki, endelea kufanya kazi. Talk less, do more. And get the country safe under the guidance of our president. Nikimalizia wabunge, I want to salute you for being steadfast, for being focused, and for doing what you must do to help our president achieve his agenda. As your leadership in the House, we will give you all the necessary guidance and opportunities to excel in what you are elected to do, to represent, to oversight, to legislate, and above all, to make sure that Kenya is a united country. Kutoka kule Ingo mpaka kule Mandera, we want to be one happy family called Kenya. And that's all we want. Asante sana. Mungu awabariki. Hapa Nyeri, mimi pia niko Ingo. My auntie, dada ya baba yangu, ameolewa na mtu mwingine hapa Mkurueni. Anaitwa Bwana Kiambo. Alikuwa anafanya kwa prisons. My aunt amemzalia watoto 10. Sasa mimi pia nimekuja Ingo. Asante sana Mheshimiwa Musalia. Karibu nawe uongee. Na bishops muendelee kuombea nchi yetu. Wale wakorofi njia yao iteleze. Wale wazuri njia yao inyooke. Tujenge nchi yetu. Thank you.